Hi viewers, it's Rajan Show and you are in the right place if you wanna learn correct English. I just wanna say just stay tuned till the end because our guests gonna talk about the increasing of the rate of fuel is the main cause of price hiking. So stay tuned till the end. If you have any questions, he's happy to answer them. There will be time for a questions and answer sessions at the end. So dear viewers, my humble request to all of you, please share this video so that we can reach to the maximum people. So now I'd like to move on to the main part of the presentation. Hi, my name is Rodan. What's your full name? Assalamu alaikum, sir. My full name is Bajal Nabil. My friends and my family call me Nabil, which is my nickname. Well, what can I call you? So please call me by my nickname, which is Nabil. Well, Nabil, can you tell me a famous person name of this name? Is there any So I famous don't person? have yet. This name is unique, I think so. That's mean you are gonna be a famous person in future. Okay, Yes, my sir. Please request pray to for me. sure. Well, my request to all of you, those who are watching us, please let us know from where you are watching us. Please comment down value. Well, Nabil, what's the meaning of your name? So my name stands for the aid of intelligence. Great. So, and where are you from? So I'm from Netrokona, Dokin Bishop Union. Shinchapu is to be more exact because Shinchapu is my native village. Wow. And where do you live right now? So according to my parents and ID card, my family as well as I are the local habitat of Cuba and there when living. That's great. So, what do you do? So right now I'm a student of class 8 of Anjuman Adarsh Government High School. It's great. Well, dear viewers, English বলতে না পারলে ভাববেন কিভাবে আর ভাবতে না পারলে কি করে আপনি বানিয়ে লিখবেন? So don't be too limited. Work on beautifying your English language because it can give you a lift. English is not only language, it's also profit. So the first you learn, the faster you earn. So Naril, can you tell me a little bit about yourself? Well, sir, I would like to talk with you as well as my dear viewers about me. Dear viewers, Assalamu alaikum. My full name is Bajal Nabil. In the previous moment, sir has asked me several questions. I hope you have known about my permanent and my present address. I'm a student of class 8 of Anjuman Adarsh Government High School and this is my formal identity. There are four members in my family. My father and mother both are teachers. My sister is an HSC examinee. Please pray for her so that she can get golden A plus in her exam. Well, whatever, as exploring scientific facts is my hobby, and I like white colors. But actually, I like all the colors if they remain intensive as well as dense. However, I would like to eat Bengali food, and I'm learning phonetics. But why? Because I would like to go to abroad for studying one of the famous university, such like Oxford University. As you know, Oxford University is situated in England. So in that case, if I go there, then I have to talk like a British. And whenever they talk, most of the words we can't understand. But why? Because they use phonetics. And that's why they have intonation in their voice as well as the pronunciation becomes very different. And most of the Bengalis can't understand what they are talking. And if I learn phonetics, then I can talk with them easily as well as that whatever they are talking, I can understand. And this is the value of phonetics, and that's how I'm learning. But why I'm learning presentation, because I would like to impress others. And in that case, whenever you go to a days in to the audience, so in that case, you can storm your brain so that you can have a new word. So in that case, your speech doesn't form up, and the audience will be irritated because of you. Why you have come in the stage? In that case, if you practice a presentation, so you can stand up in the days and represent yourself very fluently, and they'll be impressed on you. So I'm learning presentation from a sir, from a geek, Rajan. And that's it all about me.
Please pray for me so that I can realize my dream. Assalamu alaikum. Well, you said well. Thank you, viewers, for commenting. We have got a comment from Needle. Star and my brothers take love and best wishes. Needle, actually, Needle সম্পর্কে আমি কি বলবো? এই বয়সে একটি ছেলে এত সামাজিক কার্যকলাপ করে, মানে সমাজের উন্নয়নে সে অনেক কাজ করে চলছে। নিদুলের জন্য শুভকামনা। এরপর রয়েছে আমাদের আরো একজন দর্শক, উনি হচ্ছেন জহিরুল ইসলাম। জহিরুল ইসলাম স্যার, ইউএসপি আপগ্রেড স্টাডি প্রোগ্রামের পরিচালক এবং টিচার। শুভকামনা আপনার কোচিং এর জন্য এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য। ওকে, সো সবাইকে ধন্যবাদ। প্লিজ কমেন্টস করুন যদি কারো ইচ্ছা থাকে কোনো কিছু জানার, তাহলে আপনারা কমেন্টস করতে পারেন, কারণ কমেন্টসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো আপনাদের মনের ইচ্ছা। And you know that mistakes are our syllabus, so we definitely learn through mistakes. ভুলের মাধ্যমে আমরা শিখবো। সো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যারা জানেন না কিছু, তারা নিঃসন্দেহে আমাদের সাথে যুক্ত হন। আমরা জিরো থেকে শিখবো। অ্যান্ড যারা অভিভাবক রয়েছেন তাদেরকে আমি বলবো, আপনার সন্তানকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডার ও ব্যাংকার যাই বানাতে চান, ইংলিশে দক্ষতা লাগবেই। শুধু 4টা-5টা কাগজের সার্টিফিকেট দিয়ে কেরিয়ার হবে না। কেরিয়ার বলুন বা পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট, ইংলিশের পারদর্শী হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। দেশের বাইরে যেতে চাইলে আইএলটিএস দিতে গেলেও আপনার ইংলিশে দক্ষ হতে হবে, কারণ বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করতে চাইলে অবশ্যই ইংলিশে দক্ষতা লাগবে। সো সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করবো, প্লিজ কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মতামত জানিয়ে দিন। এবং কারোর যদি এরকম কোনো সন্দেহ থাকে যে আমার স্টুডেন্টরা মুখস্থ ইংলিশ বলে নাকি বানিয়ে বলে, প্লিজ কমেন্টস করুন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জেনে নিন আসলে সে কি অনর্গল কথা বলতে পারে কিনা। আপনি যে কোনো বিষয়ে কমেন্টস করবেন, সে অনর্গল কথা বলে দেখিয়ে দিবে। ওয়েলস Navils, can you describe the increasing of the rate of fuel is the main cause of price hiking? So I think you understood in this theme what's the meaning of the increasing of the rate of fuel. And whenever an industry wants to supply the products to the public, they have to cost for a carrier. In the case, the carriers are used as trucks, vans, etc. In the case, if you want to drive it, then you need fuel, and the rate of fuel has been increased. So if you want to supply the products to the public, then you have to cost more and more. In that case, the industries have to cost more monies, and that's why their economy is being harmed. And as well as they're feeling also crisis. To fill it up, they're wanting more monies from the clients, namely publics, and that's why they are increasing the rate of the products. And there is working the issue of price hiking, and this is the main meaning of thing. Well, sorry. Okay. ওয়েল, যে ভিউয়ার্সের প্রচুর ইংলিশ ওয়ার্ড জানা থাকলে ইংলিশে কথা বলা এবং লেখা যায় না। যেরকম আমরা দেখতে পেরেছি যে এই মুহূর্তে আমাদের যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য যে দেশের অবস্থা, সে বিষয়ে নাভিল তার বক্তব্য বর্ণনা করেছে। আরো প্রশ্ন রয়েছে নাভিলের কাছে আমাদের পক্ষ থেকে। সো আমি বলছি, প্রচুর ওয়ার্ড জানা থাকলে ইংলিশে কথা বলা লেখা যায় না। 10 বছর পড়ালেখা করলেও পারা যায় না, কারণ আমরা 10 থেকে 12 বছর পড়াশোনা করছি, এরপর ইংলিশে অনর্গল কথা বলতে পারছি না প্রপার ওয়েতে। উচ্চারণে অনেক সমস্যা রয়েছে, ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে অনেক সমস্যা হয়েই থাকে, কারণ আমরা বলতে না পারলে ভাববো কি করে, ভাবতে না পারলে লিখবো কি করে। সো আগে বলতে হবে। আমাদের একটা ভাষার যে স্কিল গুলো রয়েছে, আমাদের লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং, স্কুল কলেজগুলোতে লিসনিং আর স্পিকিং নিয়ে কোনো কাজই করা হচ্ছে না। এই জন্যই আমাদের সারা বছর প্রাইভেট পড়তে হচ্ছে, তারপর কি মডেল মুখস্থ করতে হচ্ছে, আর উন্নতি তো মানে ধরা ছোঁয়ার বাইরেই। সো সময় আর অর্থ ব্যয় না করে আমাদের সাথে যুক্ত হন এবং আমাদের কোর্স করে অল্প সময়ে গ্যারান্টি সহকারে শিখে নিন। ওয়েল, নার্ভেলস, now, can you tell me what's the price hike? I mean, what do you mean by price hike? In one sentence, price hiking means the increasing of the rate of random product. Once upon a time, we can buy a kg of rice at 1 taka, but in this generation, we have to buy a kg of rice in 60 taka. In that case, there is working the issue of price hiking, and this is the meaning of this thing, of this name of this compound word. Well, dear viewers, I feel proud to hold you attention and interest to me. And Nabil আছে আমাদের সাথে আজকে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে। নাবিল হচ্ছে নেত্রকোনা আঞ্জুমান গভ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট।
অ্যাকচুয়ালি নাবিল আমার কাছে আছে বেশ কিছুদিন যাবত, এবং সে স্পোকেন ফনেটিক্স এবং বেসিক গ্রামার কোর্সগুলো করেছে। এবং নাবিল আজকে আমাদের সাথে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি নিয়ে একটি সুন্দর টক শো করছে। সো নেক্সট কোয়েশ্চন নাবিল, ফর ইউ, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ দ্য প্রাইস হাইক? So in the previous moment, I have told you that the increasing of the rate of fuel is the main cause of price hiking. But there are many reasons working as secondary reasons, such like greedy businessmen. But how? They can increase the rate of product whenever they want. If there are many examples in the stores you will find, and the authority, I mean the commissioner also find them, I mean the greedy businessmen. However, what about syndicate? It is also a secondary reason. Whenever an industry wants to supply the products to the client, many deal occurs before supplying it, and this and the dealers want to gain more and more economy, and this circumstance occur periodically, and that's why the rate of the product increases. And also the lag of commissioner, I mean the lag of commissioner's profession, such like observing the stores, etc. Whenever the commissioner don't work according to his law, the whole, I mean where he works, I mean under the region, there are many bad persons stay and becomes as a bad person. So in that case, the bad persons, I mean the greedy businessmen, also increase day by day because of the lack of observation. And that's why the lack of the commissioner, the lack of the observing or monitoring of commissioner is also the main cause, I mean the secondary cause of price hiking. And these are, I think so, I find those reasons after researching. Well, dear Needle, actually, I will discuss, and he's discussing about this matter, and we will discuss more. So keep tuning and wait for that. Hello, Navils, and dear viewers. Dear viewers, keep commenting, and if you have any questions regarding oxygens or our courses, you ask me here. I will definitely reach out to you. And Navil, who are the worst sufferers of it? The people who are below the salt, I mean who are below the poverty line, such like day laborers, rickshaw pullers, and those kinds of poor people are the worst sufferers of price hiking because they can earn more. And whenever the issue of price hiking occurs, the rate of the products also increase. In that case, they have to spend more money. On the contrary, they have to earn more money for price hiking, but they can't. And that's why they're worst sufferers. Well, usage wells, and থ্যাংক ইউ জি ভিউয়ার্স ফর কমেন্টিং আস, অ্যান্ড সবার থেকে এগিয়ে থাকছে যোগ দিন আমাদের সাথে। আমাদের প্রতিটি ব্যাচ শুরুর আগে ফ্রি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হয়, যেখানে আপনি আমাদের ম্যাথড ও কোর্স ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাবেন। গ্যারান্টিড কোর্সগুলো করে কেরিয়ার দূরে সবার থেকে এগিয়ে থাকুক। ওয়েল, আবার ফিরে যাচ্ছি নাবিলের কাছে। হ্যালো নাবিল, অ্যান্ড টেল আস হোয়াটস দ্য ইম্প্যাক্ট অফ প্রাইস হাইক ইন সোসাইটি? So, well, there are many scales of people living in the society, such like rich people, middle class people, and the people who are below the salt. Because of the issue of price hiking, the poor people are worse suffering. They are suffering very, very bad, and that's why the most of poor people are included then to the corruption. And you know what is corruption? Corruption means the words which are not certified positively by the society. And those works are such like stealing, kidnapping, and those kinds of bad works. And those works are working the poor people. In that case, many innocent people are hampered for the corruption. And in that case, the price hiking is playing a role for occurring corruptions. But there are many reasons. Many reasons are working before price hiking. But I have explained it before. But the impact of price hiking.
Here, secondary reason is working um, uh, such like yeah, Well, scarcity, and because of scarcity, the poor people can't have for eating, and this is also the main reason of and which because of it because this is the because of price hiking this situation also occurs, and yeah, that's it. yeah, yeah. You said well. And next question to you: what's the current situations of this country? Oh, don't tell about it. In the background of this country, the middle people are also suffering. And talk about the fuel, the rate of fuel, namely diesel. In the nowadays, the rate of fuel by liter is comes in at 135 taka, which was 90 taka per liter. And I today in the morning I have seen in the electronic media about current budget which is situated in Dhaka, and there the reporter was saying that the exotic vegetables as well as poultry and different type of products has increased the rate of it, and this circumstance is occurring day by day. In that case, the price hiking also going in the upper scale, and this is according to the current budget. I want to say that the current situation of this country is very bad. That's it. We have a questions from Tara Mel. So will tell something about the economic condition of Bangladesh. Well, he will talk about this topic after finishing this conversation because we have more questions to him. And so keep watching. He will try to tell something about the economic conditions of Bangladesh after finishing this session. So well, Conversation. yes, conversation. Well, so next question to you, dear Narvils. Are Bangladeshi peoples happy now? No, sir, because in the background of our country, middle people are also suffering, and the most eminent person and relevant people of economy are saying that sooner or later Bangladesh will become Sri Lanka. And you know what's the condition of Sri Lanka and what have they done. And in the record, I found that there are many similarities with Bangladesh and Sri Lanka. Right? And according to that perspective, I want to say that the Bangladeshi people are not happy now. Well, you said well. We are not happy actually. I agree with you. Well, right now you will tell us how can we control price hike? In that case, it's all about the government of our country. Because if we do campaign, and our country is like democracy, our kind of democracy, like in that case, we have to apply for reducing price again to the government, and we can't because we are the middle class of people. So in that case, if the government taking decision for reducing price again, it will be the only way for reducing price again, and we can stop by it. Well, to viewers, learning English is a waste of time if you don't know practicing regularly. So you must practice. যারা আমার কোর্স করার পরে আমার সাথে যোগাযোগ নেই তারা কিন্তু অনেকে ভুলে যাচ্ছে বিকজ প্র্যাকটিস না করলে কোনো কিছুই থাকবে না। সো আজকে লাস্ট যে কোয়েশ্চেন কমেন্ট ছিল তারার মেলা অ্যাকচুয়ালি দো ইটস আ ফেক আইডি ইজ নট অ্যালাউড হিয়ার। তারপর আমরা চেষ্টা করব এটার উত্তর দিতে বিকজ ইটস what is the question? Will tell something about the economic condition of Bangladesh. Well, এটা বিষয়টা হচ্ছে এটা ইকোনমিক কন্ডিশনটা অনেকে বাংলায় জানে না। বিষয়টা জানতে হবে, জানার পরে না বলা। Actually, we are trying to speak more about any topic that we are going to prove that we are enough fluent in English. সো ইংলিশে আমরা কথা বলতে পারি এটা প্রমাণ দিচ্ছি। কোনো বিষয়ের তথ্য জানি বা কোনো বিষয় সম্পর্কে লাস্ট একটা লাইভে আমাকে আমার স্টুডেন্টকে এক লোকে জিজ্ঞেস করেছিল যে শকুন সম্পর্কে বলতে। এখন শকুন সম্পর্কে আমরা বাংলায় জানি না। হ্যাঁ, এখানে তো ভাষার টেস্ট হচ্ছে, এখানে জ্ঞানের টেস্ট হচ্ছে না। তো কোয়েশ্চেনটা উত্তর দেওয়ার আগে আমি এই কথাগুলো বলে নিচ্ছি এই জন্যই যে
যে বাংলাদেশে ইকোনমিক কন্ডিশন নিয়ে অনেকে বাংলাতেই জানবে না, কারণ ওইটা রাজনৈতিক ব্যাপার বা অনেকটা বড়দের ব্যাপার, যারা হায়ার লেভেলে এইগুলো নিয়ে পড়াশোনা করছে ওদের ব্যাপার। কিন্তু ছোট একটা বাচ্চা বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে না জানার কথা। নর্মাল কোনো টপিক হলে ওই বিষয়ে সে ইংলিশে বলতে পারে কিনা, যে টপিকটা সবাই জানে, তখন তার ইংলিশের দক্ষতাটা কি জাজ হবে। তো এরকম কোনো টপিক দিয়ে জাজ করাটা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়, যে বিষয়টায় আমরা আমাদের বাচ্চারা ছোটরাই জানে না। হ্যাঁ, এরপর আমি এখন নাবিলকে বলবো এই বিষয়ে কিছু বলার জন্য। হ্যাঁ, আশা করি ধৈর্য সহকারে শুনে। সো নাবিল, আর রেডি টু টেল সামথিং প্রায়োর টু ইকোনমিক কন্ডিশন অফ বাংলাদেশ? So, well, sir, I have told it about sooner or later the Bangladesh will become Sri Lanka. In that case, Bangladesh doesn't have any reserve in their fund, and there are many, many. How do you say rain, sir, in English? What? So Loon. rain loan. Loon. There are Bangladesh has taken loan from many countries, such like Sri Lanka has done. In that case, Bangladesh will have to face very bad situation in the future, and I know that. I know it. ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ নাবি ফর টেলিং আস সামথিং অ্যাবাউট দ্য টপিক এন্ড টাওয়ার মেলা। আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে ইংলিশ হচ্ছে একটা ভাষা এবং এটার দক্ষতা কতটুকু কার আছে সেটা আমরা স্পিকিং এর মাধ্যমে বুঝতে পারি, কোনো জ্ঞানের বিষয় না। এখন আমি যদি একজনকে প্রশ্ন করি, আপনি বলেন রানী এলিজাবেথ সম্পর্কে ইংলিশে, তার মানে হচ্ছে এলিজাবেথ সম্পর্কে যে না পড়েছে সে তো বাংলায় বলতে পারবে না, ইংলিশ তো দূরের কথা। সো নাবিল চেষ্টা করেছে তার যথেষ্ট বলার জন্য। আপনার আরো কোয়েশ্চেন্স থাকলে আপনি করতে পারেন, ওই বিষয়ে করবেন যে বিষয়ে বাংলাতে সবাই জানে বা বুঝে। Thank you for your questions, and Navilke অসংখ্য ধন্যবাদ for giving a good answer. And okay, guys, if you want to improve or upgrade yourself, then definitely join us and feel the difference. I will teach you how to say and what to say. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe our YouTube channels if you haven't already, because ইউটিউব চ্যানেলে অনেক কিছুই পাবেন যেগুলো আগে হয়তো বা দেখেননি বা পাননি। আর এখন ইটস টাইম টু প্রে, আজান পড়ছে। সো আমাদের লাইভটা এই মুহূর্তে আমরা শেষ করে দিচ্ছি, বিকজ নামাজের সময় হয়ে গেছে অলরেডি। আরো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন। ওয়েল তারার মেলা, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, হি সেড ওয়েল, থ্যাংক ইউ। ইয়েস, আমি আশা করি সে ভালো বলেছে এবং আরো ভালো বলবে। আপনি যদি আরো কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করেন, যে বিষয়টা আমরা বাংলায় বলতে পারি, মানে একটা মানুষ জানে, অবগত আছে, সেই বিষয়ে ইংলিশে দক্ষতা দেখা যেতে পারে। হুম, হুম। হ্যাঁ, আশানুর রহমান, যেমন বিপুল, আমরা বলেছি যে এখন আজানের সময় হয়েছে, আমরা চলে যাব। উই সেইড ওয়েট। আর বিপুলকে অনেকবার বলা হচ্ছে লাইভ করার জন্য। সিলেট ক্যাডেট থেকে বিপুল হচ্ছে আমার স্টুডেন্ট। অ্যাকচুয়ালি আই লাভ হিম ভেরি মাচ। বিপুল, তোমার লাইভের অপেক্ষায় আছি, তোমাকেও অনেকে প্রশ্ন করবে, তুমি লাইভে আসবে, আমরা সেটা চাই। সিলেট ক্যাডেট থেকে বিপুল আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে, এবং বিপুল আমার স্টুডেন্ট। আমার তিনজন স্টুডেন্ট ইতিমধ্যে ক্যাডেটের চান্স পেয়েছে সিলেট ক্যাডেটে, আপনারা জানেন, এর মধ্যে বিপুল হচ্ছে অন্যতম। সো বিপুল, থ্যাংক ইউ। আজানের সময় হয়েছে, আমি আরো আগে বিদায় নিয়ে ফেলেছি, লাইভটা বড় করা যাচ্ছে না। আশা করছি নেক্সট ডে তুমি যুক্ত হবে আমাদের সাথে, তারপর আমরা লাইভের নিয়ে আরো লাইভটাকে আরো বড় করব বা এই বিষয়ে আমরা কথা বলবো। So Nabil, should you wait or leave? So it will be better if I leave the video. Okay, it's time to pray. Thank you people for joining us. Next day people, আশা করি তুমি লাইভে আসবে এবং তুমি ডিবেট করবে বিপুল।